In this video, we are going to discuss about the next insect of economic importance, second one, Pyrilla perpusilla. This insect has a economic importance because it causes a considerable damage to many plants, including main plant is sugarcane. This insect has a pale yellow color, elongated body, and the head which has a elongated snout like portion. In this diagram you can observe the snout region on the head. This snout is useful for the sucking of plant sap or sucking of leaf juice. This pest has a wide range of distribution. म्हणजे हा जो पेस्ट आहे इकॉनॉमिकली इम्पॉर्टंट आहे, म्हणजे तो खूप हानिकारक असल्यामुळं आणि त्याचं डिस्ट्रीब्युशन जे आहे ते अफगाणिस्तान ते बर्मा, थायलंड, बांगलादेश, कंबोडिया, इंडिया, इंडोनेशिया, नेपाळ, पाकिस्तान, साऊथ चायना, श्रीलंका, थायलंड, व्हिएतनाम एवढी त्याची रेंज आहे. म्हणजे जवळजवळ बऱ्याच देशांमध्ये या पेस्टमुळं नुकसान होत आहे आणि जे नुकसान होणारं पीक आहे ते या प्रदेशातलं नगदी पीक आहे की ज्या पिकावर बरंचसं अर्थकारण अवलंबून असतं. आणि ही जे पेस्ट आहे पायरिला परपुसिला, commonly known as sugarcane plant hopper. It is a plant hopper in family Alopopidae. It is native to Asia where it feeds on grasses and other plants, and it is a major pest of sugarcane. आता हा जो इन्सेक्ट आहे पायरिला त्याला शुगरकेन प्लांट हॉपर हे कॉमन नेम आहे, कारण मेजॉरिटी पेस्ट हे शुगरकेन म्हणजे ऊसाच्या पिकावर सापडतात. प्लांट हॉपर म्हटलेलं आहे कारण त्या प्लांट रूटच्या शूटवर म्हणजे स्टेम रिजनवर हा इन्सेक्ट हॉपिंग करत असतो. म्हणजे तुम्हाला आता प्लांट हॉपरच्या ऐवजी वेल नोन टर्म जी माहिती आहे ती म्हणजे ग्रास हॉपर, नाकतोड्याला तुम्ही ग्रास हॉपर म्हणता. तर ह्या ग्रास हॉपरप्रमाणेच हा हॉपर आहे, म्हणजे उड्या मारतो, हुपिंग करतो, म्हणून नाव आहे प्लांट हॉपर. त्यानंतर वेगवेगळ्या ग्रासेसवर, फॉर एक्झाम्पल सुदान ग्रास, इतर पिकं पण आहेत की ज्याच्यावर त्याचं इफेक्ट दिसतो. इट ऑकेजनली फीड्स ऑन मेज, मिलेट्स, राईस, बार्ली, ओट्स, सॉर्गम, बाजरा अँड वाईल्ड ग्रास. मीन्स मेन food is sugarcane, but intermediate or other feeds, other favorable crops of this insect are these, that is maize, millets, rice, barley, oats, sorghum, bajra. These are also important and they are a part of our meal. हे सुद्धा म्हणजे शुगरकेन जसं नगदी पीक आहे पण रोजच्या खाण्यातले हे पिकं इतर असल्यामुळं याचं डॅमेजसुद्धा कन्सिडरेबल म्हणजेच बरंचसं नुकसान हा इन्सेक्ट करू शकतो. एवढंच नव्हे तर काही भाज्या, दॅट व्हेजिटेबल्स आर भिंडी अँड करेला, इट इज ऑल्सो अटॅक्ड बाय धिस पेस्ट. इन दिस डायग्राम यू कॅन ऑब्झर्व the leaf of sugarcane which is damaged by आता तुम्ही पाहू शकाल हा जो रेड ॲरो आहे
त्या पेजवर तुम्हाला त्या लीफवर शुगर केनचं हे लीफ आहे, त्याच्यावर एग्ज दिसतात आपल्याला, बंचेस. त्यानंतर काही ॲफिड्स पण आहेत, वाय शेप्ड स्ट्रक्चर दिसणारे ॲफिड्स, म्हणजे एग हॅचिंग झाल्यानंतरची स्टेज आहे. हे या पद्धतीनं लीफवर, एग लेईंग हे लीफच्या खालच्या बाजूला असतं, लोअर साईड. पण ह्याची सगळ्या स्टेजेस म्हणजे ॲडल्ट स्टेज आणि ॲफिड स्टेजेससुद्धा प्लांटचा सॅप म्हणजे ज्यूस सक करत असतात. त्याचा इफेक्ट झालेली शेजारची पानं तुम्हाला ब्राऊन कलरची झालेली दिसतील, की ज्याच्यामधला लिक्विड पार्ट, त्यातली शुगर ही सक करून घेतल्यामुळं प्लांट हे डॅमेज झालेलं आहे. ही जे प्लांट डॅमेज आहे ते फक्त लॉस ऑफ शुगर एवढ्या एकाच कारणानं होतं असं नाही. आपण डिटेलमध्ये प्लांट डॅमेज बघूया. द पेस्ट इज फाउंड gregariously on the undersurface of leaves where they suck plant sap that causes yellowing and eventually drying of leaves. Under low infestation, yellow patches appear on the leaves. जर कमी प्रमाणात हे इन्सेक्ट्स असतील तर येलो पॅचेस दिसतील. पण हा जो पेस्ट आहे तो ग्रिगॅरियसली म्हणजे मोठ्या थव्याने पिकावर अटॅक करतो. शिवाय एकदा अटॅक केल्यानंतर तो प्लांटमधला सॅप म्हणजे ज्यूस सक करतो आहे. शिवाय तेवढ्यावरच न थांबता त्यानंतर त्याच प्लांटवर त्यांनी एक सिक्रेट केलेला शुगरी किंवा स्टिकी सबस्टन्स राहतो, की ज्या सबस्टन्समुळे त्या प्लांटवर इथे ब्राऊन ब्लॅकिश असे स्पॉट दिसतात तुम्हाला, दुसरी इन्फेक्शन्स होतात. म्हणजे फंगल इन्फेक्शन तिथं होतं. म्हणजे डायरेक्ट लॉस ऑफ शुगर हे आहेच ॲज ए फूड ऑफ धिस इन्सेक्ट, बट साईड इफेक्ट्स दॅट इज इट्स सिक्रिशन्स ऑन द लीफ सरफेस causes the another secondary infections, and due to which black fungus attacks on the plant and it results into a again yield loss. Other type of damages and the distribution area, that is it is major pest in Bihar, Delhi, Haryana, Punjab, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Maharashtra, Gujarat and Orissa. In the recent years, its incidence has increased in peninsular India. Leaves turn yellow to white and whiter due to heavy infestation. कारण यांची संख्या वाढत गेलेली आहे आणि हेवी इन्फेस्टेशन झालं की सगळं पीकच पिवळं पडायला सुरुवात होते. This infection causes great loss to the yield, to poor growth of seed sets and difficulties in milling cane from the affected plant. याचा परिणाम शेतातलं पीक कमी होतो इतकंच नव्हे तर त्याच्यापासून जी तयार होणारी साखर आहे, मिलिंग ऑफ केन, इट इज ऑल्सो अफेक्टेड. ड्यू टू धिस इन्फेस्टेशन न्यू सीडलिंग्स they are also infected, hence new crop is again infested or infected and it causes loss, decrease in sucrose content up to 50%. The hoppers exude a sweet sticky fluid called honeydew. हे जे सिक्रिशन आहे या इन्सेक्टने केलेलं पायरिला परप्युसिला त्याला हनीड्यू म्हटलेलं त्याच्या ॲपिअरन्सवरून. या हनीड्यूमुळे वेगवेगळे फंगस, फॉर एक्झाम्पल कॅपोडिनम, या फंगसचा एक लेयर तयार होतो. सुटी मोल्ड म्हणजे त्याच्यावर ब्लॅक लेयर येतो आणि या लेयरमुळं प्लांटचं फोटोसिंथेसिस कमी होतं आणि त्याची क्वांटिटी वाढली तर थांबतंसुद्धा. आता लाईफ सायकल. This adult one lays eggs
on the undersurface of leaves, and from the eggs a nymphal stage is hatched out. Nymphal stage means this one, but actual life cycle is completed through various instar stages. Means nymph shows its growth by the molting, and then only after 5 to 6 nymphal instar stages it enter into adult one. Let us see one by one. This is adult Pyrilla perpusilla. Its size, wingspan is 16 to 18 centimeter in male. A spelling mistake is there. 19-21 to 21 centimeter in female. That another character is after molting color is white. After casting of the last molting, after casting it becomes firstly it is white, then it becomes a yellowish or tawny yellow. Its body is soft, but head has a long snout and eyes are pale green in color. This snout you can observe in this diagram in circle. It is a snout. Egg laying stage. Females lays eggs on lower shady concealed side of leaves near the midrib. जे प्रत्येक पानाच्या व्हेंट्रल साईडला मिडरिब म्हणजे मध्य रेष जी असते शीर त्याच्या दोन्ही बाजूनी या पद्धतीने या डायग्राममध्ये त्याच्या रोज दिसतात आपल्याला. या पद्धतीने एग लेइंग केलेलं असतं. एग्स आर लेड इन क्लस्टर ऑफ 30 to 40 in number in a rows of 4 to 5. Means one row has 30 to 40 eggs and such 4 to 5 rows are present on leaf. They are covered by pale waxy material. Eggs are oval shaped, pale whitish to bluish green when laid, and then it turns brown just before hatching. One female can lay 600 to 800 eggs in her lifetime. Oval pale white egg hatches into nymph within 7 to 22 days. Then the nymphal stages are seen. Nymphs, they are green pale yellow with a dark strip on lateral side. In this diagram, nymphal stage is there. Inconspicuous tubercles and small hairs are present on body, hairy body, and it develops into adult through a instar stages. It consists of 5 to 6 instar stages and 20 to 25 days are required for the larval development. It becomes adult within 6 to 8 weeks in summer days, but in winter season it requires more time, that is 2 to 4 months. And then this nymphal stage shows such a instar stages. First stage, you can see the last column, that is first instar requires 7 days, then second 5 days, third one 5 days, fourth 6 days, and fifth stage requires 9 days. Such a time period is essential for development and next molting. But all these stages are harmful and feeding on plant sap. Hence, it should be controlled. Then it converted into adult. It should be controlled by different methods. Any pest can be
controlled by chemical control or biological control or the mechanical control. आता तुम्हाला सगळ्यांनाच माहीत आहे की केमिकल कंट्रोल हा इझी आहे, पण तो आपल्या पर्यावरणाचं नुकसान करणारा आहे. कारण सगळे केमिकल्स हे पुन्हा आपल्या पाण्यामध्ये, जमिनीमध्ये, मातीमध्ये जाऊन स्थिर होतात की जे आपल्याला हार्मफुल असतात, पुन्हा आपल्या इकोसिस्टीममध्ये ते एंट्री करतात. केमिकल कंट्रोल पेस्ट कॅन बी कंट्रोल्ड बाय स्प्रेइंग 0.05 पॅराथिऑन, then malathion, thiodon or phenitrophenone or roger. Dusting the plants with 10% eldrin or dieldrin also helpful. During pre-monsoon, dusting the fields with HCH 5 to 10% at 20 to 30 kg per hectare or methyl parathion 2% at 12.5 kg per hectare with a rotary duster can be helpful. During Pyrilla epidemics, aerial sprayings of the following insecticides must be done: phenethion, malathion, phosphomidon, monocrotophos or endosulfan. These chemicals are helpful for its control, but it causes the loss of environmental stability. Hence, most important, most useful control is biological control. Conservation of following natural enemies helps in the control of pest. First one is egg parasitoid, means these parasitoids feeds on eggs and affects the eggs. Tetrasticus pyrili or the Chiloneurus pyrili. Another one is Uencitrus pyrili, O papilloonus, Agoniopsis pyrili. The nymphal parasitoids are also there. Listodrynus pyrili, Pyrrhoxenus optacus, or the last one is Chlorodrynus pyrillus. These are causing the harm to the pest at egg level, nymphal level, as well as some predators are also there which feeds on this insect. Coccinella septipunctata, or the another one is Undesi punctata, and so on. Egg predators are also there, Nimboa basipunctata or the Gonipteryx pusana. These are the helpful agents for biological control of Pyrilla. Next one is mechanical control. This method requires man-made efforts as well as manpower, but it has no any side effect. First one is burning of trash helps in destroying unhatched eggs and overwintering nymphs. Second one is removal of infected leaves and again burning of that infected leaves. Third part is uprooting of all infected plants. That plants are selected, uprooted and removed from the healthy crop. It is also helpful for control, but when the infestation is less. And last one is preventive method, that is one must be used the resistant variety of crop, sugarcane, for example CO 385. This is
resistant variety. It has economical importance because it can cause the very highest loss of this the crop which is मोस्ट इम्पॉर्टंट. म्हणजे हे नगदी पीक आहे, इतरही पिकं आपल्या उपयोगाची असतात आणि या सगळ्याला तो बऱ्याच मोठ्या प्रमाणावर हानी पोचवतो. म्हणून हा इन्सेक्ट इकॉनॉमिकली इम्पॉर्टंट आहे. लॉस ऑफ सुक्रोज कंटेंट इन शुगर केन इज may increase from 2 to 34%. Totally, it may cause a 50% damage of entire crop yield. There was a severe outbreak of sugarcane pyrilla during the 1972 to 73 in states of Punjab, Haryana, UP and Bihar, which was successfully controlled by utilization of potential biocontrol agents. The conservation of natural enemies helps in pest control. And not only loss of crop, but it also increases difficulties in milling cane from the affected plants. Hence, this insect has economic importance.